देर वो होल्ड कर लें स्नैक सर्कुलेशन टिल द डाइस इज डेकोरेटेड, जब तक लेक्चर शुरू है। सभी कैप्टन से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप 5-10 मिनट के लिए होल्ड कर लीजिए ये सर्कुलेशन ऑफ स्नैक्स। एवरीबॉडी, this is my proud privilege to address such an august gathering and to conduct today's general body meeting. A very warm welcome to each and every one of you who have been associated with IMA family since long. And my warm wishes, warm welcome to those as well as to those who are new to this family. So I won't be taking much time to go for a formal start. First of all, I make a request to put your mobiles either on vibrating or on silent mode. The aortic wall implantation. Come to ICU emergency. It may be a cardiogenic shock, it may be a neurogenic shock, it may be a septic shock, or it may be a hemorrhagic shock. There are 4 main types of shock, but in brief I am presenting around 10 to 15 minutes by these slides. So first is a definition of shock. Shock is a clinical condition of organ dysfunction, that is imbalance between the cellular oxygen supply and demand. I am not reading this all of the slides, but just give you a basic idea of what we can do in shock when patient come in ICU or in emergency. Shock is defined when a combination of hemodynamic parameters, mean arterial pressure is less than 60 or systolic blood pressure is less than 90. Other clinical findings we can include decreased, whether it's a respiratory acidosis or a metabolic, it was an other issue. If a lactic acid accumulation occur in a cell, that is joint replacement and sports medicine doctor. Today we'll be talking on patellofemoral instability, how to evaluate it and what all to do about it. Okay, just we'll brush up to the anatomy. Patella is a sesamoid, largest sesamoid bone into the quadriceps tendon. It is superiorly attached with the quadriceps fibers and distally by the patella tendon. It's a continuity of the quadriceps, and it helps to transmit the force of the quadriceps to the tibia. It's a prime muscle which is involved in OPD. Habitual dislocations, as by name, they are painless. They are because of repeated injections for immunization in lateral aspect of the thigh in children. So these injections lead to fibrosis of the vastus lateralis, which increases its strength laterally. So their habitual dislocation are multiple, hence evaluation and identification of the cause is important. The aim of the treatment is to correct the primary pathology. The first patellar dislocation should always be managed conservatively until unless you have osteochondral fracture, which needs arthroscopic removal. Surgical treatment, most of recurrent patellar dislocation is soft tissue, that is MPFL reconstruction. And osseous realignment procedures have limited and used mainly in cases with patella alta and increased TT-TG distance. Thank you. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕੋ ਸੇਮ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਓਪੀਡੀ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਓਪੀਡੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਪਨਿਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ they are way more sounder than me. So thank you to my both the brothers, and I want please ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਡ ਕਰੀਏ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਪੀਡੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। 6 ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲੌਸ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪੀਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਜੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਯੰਗ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬ ਖਾਬ ਸ਼ਰਾਬ, ਗੁਲਾਬ ਖਾਬ ਸ਼ਰਾਬ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। From Oxford Hospital. So please come and give us the dance. It's an honor to extend next invitation to the proficient focus cardiology from Oxford Hospital. So please come forward and grace the dais. I take the privilege to invite the eminent first invitation is for our worthy president, Dr. ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਵਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਈਮਾ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਤਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।